Yes, everyone is clear about last topics, whatever they discussed, OS installation and ping connectivity, RDP connectivity, and still anyone any doubts? Hi sir, good morning. Good morning. Sir, I have a doubt, sir, on RDP connection. Okay, what is it means? What error you are getting? You are unable to RDP? Yes, sir. Actually, 2012 R2 నుండి 2016 RDP తీసుకున్నాను బట్ అది కరెక్ట్ కావడం లేదు సార్. ఓకే 2008-12 నుంచి R2 కి చేసినావు. RDP ఎనేబుల్ చేసావా? నా సిస్టమ్ ఎనేబుల్ చేసాను సార్. నా సిస్టమ్ వచ్చి 2008 సర్వర్ వర్క్ అవడం లేదు. yes సార్, OS iOS వర్క్ అవ్వడం లేదా? ఏ వర్షన్ వర్క్ అవడం. వర్క్ స్టేషన్ ప్రోనా? 16 Pro సార్. 16 Pro సార్. ఓకే ఓకే. అంటే అది ప్రాపర్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది బట్ VM టూల్స్ ఇన్స్టాల్ కావడం లేదు. VM 8 సర్వర్ అయితే I think last పూర్ణచందర్ నీకు ఇష్యూ రిజాల్వ్ అయిందా? 2012 ఇన్స్టాలేషన్ VM టూల్స్ ఇన్స్టాల్ అయిందా ఎస్టర్డే? అయింది సార్, అయింది. నేను ఇంకోటి కూడా క్రియేట్ చేశాను, 2 వచ్చాయి సార్. ఓకే 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 ఫైన్. అండ్ ఓకే, మీకు ఎవరికైనా ఇష్యూ ఉంటే ఆఫ్టర్ 9:30 తర్వాత నాకు పింక్ చేయండి, నేను ఎనీ డేస్ కనెక్ట్ అయ్యి చెక్ చేస్తాను మీకు. ఓకే, ఎనీవన్? ఐ థింక్ రవీంద్ర యూ హావ్ ఇష్యూ, రైట్? yes sir. ఓకే, just ping me that any desk number. Okay, then I will check with you. Okay. Yeah, okay, sure, sir. Fine, guys. And today I'm going to explain about the IP address. What is IP address, and what is the use of IP address, and what are the versions of IP address. And just coming to the IP address is the internet protocol. The address in an address of your network hardware. It helps to connecting to the other computer, other devices within the network. Okay, guys, logging so many. Okay, means what is the main definition of IP address? Is the internet protocol. It helps to connecting to other devices within the network. For example, within the network so many computers are there. I need to connect to one computer to other computer. That time IP address is required. IP address is the one kind of address to the server. Okay, that will be connect over the network. Over the network, with the help of IP address only, we can connect the one system to other system. Okay, all the devices that connected to the internet connection, they have unique IP address. Okay, every computer in the network, it should be unique IP address. Okay, 1 second, guys. Yeah, that is the internet protocol, and every server we need to give the IP address. Without any IP address, we can't identify the server, we can't connect over the server, the network. Okay, IP address is a one kind of address to the server. And same way we have other like every IP address must be unique, it not be same. Okay, for example, మనం ప్రతి నెట్వర్క్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క IP address యూనిక్ గా ఉండాలండి. అదే సేమ్ IP address ఉంటే it will be conflict. అంటే సేమ్ IP address ఉంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది. It should be unique only. Okay, every time it should be unique only. Okay, and all the devices which are connected in the networks have the unique IP address, which means that needed of billions of IP address are will be there. The requirement of fulfilled by the new IP is called IPv6. Okay, previous version మనం IPv4 మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నామండి. And IPv6 is అంటే IPv4 only we can get a billions of IPs, but if is IPv6 is a trillions of IPs we can generate from IPv6 version. Okay, there are two types of IP versions are there. One is IPv4 and IPv6. Okay, IPv4 is a old version which space over the 4 billions of IP address. Ante IPv4 ద్వారా మనకు ఓన్లీ 4 billions IP అడ్రస్ మాత్రమే మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫార్మాట్ ద్వారా. అదే సేమ్ IPv6 అయితే IPv6 version we can provide up to trillions of IP address the fulfill the needed of the internet users and devices. అంటే nowadays most of the people are using computer network and internet devices కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే IP అడ్రస్ IPv6 ఫార్మాట్ లో కూడా ఇస్తున్నారు అనమాట. ఇస్ ద IPv6 ఫార్మాట్ ఇస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ IPv4. వాట్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ IPv4 అండ్ IPv6 ఏంటంటే IPv4 షుడ్ బి న్యూమరికల్ వాల్యూ. IPv4 ఎలా ఉంటుందంటే జస్ట్ న్యూమరికల్ వాల్యూతో ఉంటుంది, 192.168 ఈ సిరీస్ లో ఉంటుంది.
And IPv6 is the hexadecimal. Okay, IPv6 is the hexadecimal, is a completely different. It will be provide the unique IPs, billions of users in the world, and normally it will be apart from the numerical, it will get other like letters also. Like this is the format of IPv6. Okay, this is the format of IPv6. Okay, guys, how they will give this kind of IP address? And ఈ IP address మనకు whenever we are going to install any server, any operating system, we are not deciding any IP address. అంటే మనము రియల్ టైం లోపల మనం ఏదైనా సర్వర్ బిల్డ్ చేసినా దానికి ఏ ఐపీ ఇవ్వాలి, ఏమి ఇవ్వాలంటే మొత్తం ఎంటైర్ ద నెట్వర్క్ పీపుల్ విల్ బి గివ్ దట్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, నెట్వర్క్ పీపుల్ అనేది వాళ్ళు మనకి ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తారు. మనం ఏది ఓన్గా ఐపీ అడ్రస్ అనేది డిసైడ్ అవ్వము. జస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఐపీ మనం అసైన్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటాం. వీఆర్ నాట్ డిసైడింగ్ ఎనీ ఐపీ. IP address will be designed by the network people. They will provide the network IPs apart from that network, based on the network team, and will assign the IP address. అంటే మన సర్వర్ బిల్డ్ చేసినా ఏదైనా వర్క్ చేసినా మనకి ముందే మనకు ఐపీ అడ్రస్ అనేది రెస్పెక్టివ్ నెట్వర్క్ టీమ్ వాళ్ళు ఇస్తారు. ఆ టీమ్ ని ఐపీ అడ్రస్ తీసుకొని మనం అసైన్ చేస్తాం. వీఆర్ నాట్ డిసైడింగ్ ఎనీ ఐపీ అడ్రస్ ఇన్ అవర్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్. ఓకే, and coming to the ranges, we have n number of ranges will be there. Class A belongs to this. Okay, this range will be 1 to 127. The Class A range will be there. And coming to Class B is a range is 128 to 191, and Class C is a 192 to 223, and Class 4 is a 224 to 239, and Class C is a 240 to 255. This is the IP ranges, and different types of classes will be there. Okay, IP ranges and different types of classes will be there. And we have types of IPs address is there. Private IP is there and public IP is there. Private IP means what exactly the private IP means? Private IP address is the address the device is connected to home, business, network, and few different devices connected to the internet service providers. Like let me, I think. Okay, now private IP means within the organization, like it should be in within the one building, within the one home. These kind of things will be within the private organization. We can give the private IPs. The private IPs we can provide this is, we can series 10 series and one. This IP we can provide it. Okay, Class A and Class IP address we can provide the private series. And private IPs is a address of your device that connected to home or business network. If you have any few different devices connect to one ISP, means internet service providers, then all your devices will have a unique private IP address. Okay, this private IP address cannot be accessed from the device outside home. Okay, it will be not accessed. What exactly means? For example, google.com is there. It is a public IP. Okay, google.com is a public IP. And if it is like if you are accessing any google.com, it will be, say, how we can say, I can check that what is a Google IP. Okay, I will show it. Go to the command prompt here. Okay, command prompt, and just ping google.com. Okay, now it will be, this is the IP for Google is the IP. Okay, what is a series of that public series? What is the series of public series will become to, okay, 128, right? 128 to, sorry, 192, right? Okay, see, this is the IP address here. It should be there, the IP address here. The Google address, this is the IP address of that Google. And whatever that, if it is microsoft.com, every backend that IP will be there. Micro ping okay, this request timeout. Okay, microsoft.com. Okay, it is not accessible directly from here. Let me try another one. Can, apart from Google, let me try with any website. I will try to get it up.
VMware.com. Let me try the VMware.com. It will work or not, we can see. Okay, just ping VMware.com. Yeah, it's working. Okay, this we can see every site we have IP address backend. With the help of IP address only, we are going to connect. We are going to ping the server. We are going to connect the server. If it is this is not reachable, we can't reach the site also. Okay, that way we can check it. Every website we have one IP address will be there backend. It will be configured on the based on the IP address only. Okay, and coming to this private and public IP. Okay, public IP is nothing but your public IP is the main IP address which we own business network connected. The IP address is connected over the world. It's a unique for all the users. Okay, it will connected anywhere. It will connected home. It will connected to other network. It will connected to overall the worldwide. It will be connected anywhere. Okay, that should be come under the public. And directly, if it is google.com is a public IP address, wherever anyone we can work on it, any country, wherever you can go, you can work on it. That's kind of things will be comes under the public IP address. And coming to static and dynamic IP address. Okay, what there are two types of IP address, like while configuring static and dynamic. What is meant by static and what is meant by dynamic? Like all private and public IP address can be either static or dynamic. Static means manually we need to give that. Dynamically means it is dynamically allocated the IP address based on the DHCP server, based on that DHCP process, it will assign the IP address. Okay, static IP means we need to give the manually. For example, if you are giving the dynamic IP address, okay, static IP address, for example, I will log into server, I will show him. Now I provided the static IP. This is one of the VM is there. Just let me go to the log into the server. Let me, what is the command I need to use that to verify the IP address? Is anyone? What is the command I need to use it to verify the IP address? IP config. IP config. Okay, IP config. Okay, IP config. Okay, IP config. And now this is the static IP address. If I give the dynamic IP address, where I need to change the dynamic IP address, go to the, what is the, where we need to go to that to change the IP address? What is the command? Anyone? ncpa.cpl. ncpa.cpl. Just I'm going to that here, local area network and properties here and IPv4. In place of static, IP address attend automatically. If the IP address attend automatically, let me close it. Okay, now I assign the IP address automatically. Let me see the IP address of this server now. IP config. Okay, now IP address is a different, right? Previous IP address is a 192.168.110. Now IP address is 192.168.235.128. By default, they will give the allocate one of the IP. Okay, this IP I will try to connect from main system now. Okay, my main system IP is this. I am directly connecting from my laptop. Okay, go to that command prompt. What is the IP address? 192.168.238. Yeah, let me. 238. Let me. Okay, 255. 235. 128. Let me 128. 235, sir. Okay, let me check it 1 second. Wait a minute. Okay, again 235, 128. 128. Let me ping. Now server is pinging. Okay, what I can do, right? Let me try with RDP from, okay, I will show that later. Let me complete this topic. Okay, that we can, if it is
why it's a pinging, and what if it is static IP is not pinging from outside, but let me ping the static IP also. Static IP will not ping. For example, I will ping the static IP. I will ping the static IP. Another server is there, right? 192.168.1.20 is the IP address. This IP will be, it will not ping. Why guys? Why? What is the reason? Anyone, any idea? It is a dynamic IP is pinging, but static IP is not pinging. Is not, destination host is not reachable. What is the cause? ఎందుకు ఇది పింగ్ అవుతుంది, ఇది పింగ్ అవ్వట్లేదు? Any reason, anyone? Because static IP అనేది మనము get a different issue. Okay, different network, different segment, different gateway. Okay, here dynamic IP ఎందుకు పింగ్ చేస్తుందంటే ఈ నా ల్యాప్టాప్ కూడా డైనమిక్ IP అసైన్ అయి ఉంది. ల్యాప్టాప్ కి డైనమిక్ IP అసైన్ ఉంది. ఆ ల్యాప్టాప్ ఆ నెట్వర్క్ ని బట్టి ఇంటర్నల్ గా ల్యాప్టాప్ లో ఏదైతే VM క్రియేట్ చేస్తామో దాని కూడా ఆ ల్యాప్టాప్ రేంజ్ ఆఫ్ IP అడ్రస్ అసైన్ అవుతుంది అనమాట. అందుకని బోత్ షుడ్ బి సేమ్. ల్యాప్టాప్ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు ఆ VM నెట్వర్క్ అనేది సేమ్ గా ఉన్నాయి అనమాట. డైనమిక్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి దే ఆర్ బోత్ ఇన్ సేమ్ నెట్వర్క్, దే ఆర్ పింగింగ్. బట్ అదర్ ఈ స్టాటిక్ ఐపీ, స్టాటిక్ ఐపీకి డైనమిక్ ఐపీకి పింగ్ కాదనమాట. ఎందుకంటే మనం ఏం చేసుకోవాలంటే మనం ఈ రేంజ్ లో మళ్ళీ IP అడ్రస్ ని స్టాటిక్ IP అడ్రస్ ని మార్చుకోవాలన్నమాట అప్పుడు. ఓకే, జస్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ద డిఫరెన్సెస్. ఓకే, వై ఇట్ విల్ బి పింగింగ్ మీన్స్ దిస్ ల్యాప్టాప్ ఆల్సో ఇస్ IP. లెట్ మీ IP config, this laptop IP config చూడు. ఓకే, ల్యాప్టాప్ లో n నెంబర్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ కనబడుతున్నాయి మనకి. అండ్ ఇఫ్ యూ కమింగ్ టు దిస్, let me I will confusing, let me I will clear screen and I will do once again CLS and IP config. Okay, see 192.168.1.1 is IP address. These are IP address for this server. Okay, and this other will be n number of VLANs. 192.168.1.6 is a local, like given that the series for the VMs, but this is the main series for this physical server. 192.168.235 series. That's why it's communicating properly. Okay, VMnet 3 అనేది ఈ సిరీస్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ నెట్వర్క్ మాత్రమే కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. And guys, what is okay, fine. Okay, static IP, dynamic IP means dynamically we assign the IP, it is automatically taken by the system itself. They will assign the IP address. Based on that we are communicating that IP address. Okay, static IP is not, we need to give them manually. Static manual గా మనము most of the environment అంటే కొన్ని environment లో dynamic IPs ఇస్తాం, కొన్ని environment లో static IP ఇస్తాం అన్నమాట. Based on that requirement we can give the static IP and dynamic IP. And I will explain you in the real time scenarios when you will give the static IP, when we will give the dynamic IP. Now we can clearly understand, right? Static IP we need to means we need to give them manually, and IP address that you configure manually, fix them the network, it will device is called static IP. Static IP address cannot change automatically. Static IP అనేది చేంజ్ కాదు, లైఫ్ లాంగ్ ఒకటే సేమ్ IP అడ్రస్ ఉంటే దే విల్ నాట్ చేంజ్ దట్. ఓకే, అండ్ డైనమిక్ IP మీన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్, బేస్డ్ ఆన్ ద టైం పీరియడ్, ఎవ్రీ వీక్ వన్స్ ద టైం డైనమిక్ IP విల్ బి చేంజ్ అకార్డింగ్ దట్ సేమ్. అంటే IP చేంజ్ అవుతుంది బట్ సేమ్ సిరీస్ లో ఉంటుంది, డిఫరెంట్ ఐపీగా ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. కొన్ని ఎక్కువ సెక్యూరిటీ కావాలి మనకు, ఎవరీ ఫ్రీక్వెంట్ గా IP చేంజ్ కావాలి అన్నప్పుడు మనం విల్ గో ఫర్ డైనమిక్ IP అడ్రస్. I will explain you whenever the real time scenario comes where we can use the static IP, where is the dynamic IP. Now is clear about that. What is static IP means? Whatever we are giving the permanent IP, that is a manual IP, it comes under static IP. Whatever the IP is by default we are getting from the system, that will be dynamic IP. Dynamic IP will be changed according to weekly wise and according to our settings. It will be IP will be changed, but static IP will not change. It is a permanent for entire. Once we assign, that's a permanent for entire lifetime. Okay, that is a static IP. And what is a subnet mask? Subnet mask is used to determine the what subnet what IP is belongs to. Okay, it will be determine the address. Okay, that IP belongs to which address, which subnet mask. Okay, for example, if you are for example you tell me your address means what you will tell that? First you will tell that where your house number, after that area, after that this one, right? Here in IP address also same thing, we need to give the three things. One is address of the server, then which belong to which subnet, after that which belongs to which network. Same way how we are giving the address to the home, and the same way we need to give the address to the computer also. That is be subnet mask will be used to determine the subnet of the IP address which belongs to which network. And an IP address is a two components.
ఐపీ అడ్రస్ లో మనకి 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి నెట్వర్క్ అడ్రస్, ఒకటి హోస్ట్ అడ్రస్. ఓకే, నెట్వర్క్ అడ్రస్ టు హోస్ట్ అడ్రస్ 50% విల్ బి నెట్వర్క్ అడ్రస్ అండ్ 50% విల్ బి హోస్ట్ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆ హోస్ట్ అడ్రస్ కి నెట్వర్క్ అడ్రస్ కి సబ్నెట్ మాస్క్ కి లింక్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో అండ్ సో ఐపీ అడ్రస్ బిలాంగ్ టు దిస్ నెట్వర్క్ అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ 3 టర్మ్స్ అంటే మనం ఐపీ అడ్రస్ ఒక్కటే అసైన్ చేస్తే మనం సర్వర్ ని కమ్యూనికేట్ కాలేమంటే వి రిక్వైర్డ్ సబ్నెట్ మాస్క్, వి రిక్వైర్డ్ గేట్వే ఆల్సో. అండ్ కమింగ్ టు ద gateway is nothing but you want to jump into one network to other network. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ నుంచి పబ్లిక్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే వన్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ ఇంటూ ఇప్పుడు ప్రైవేట్ నుంచి పబ్లిక్ నుంచి లేకపోతే అదర్ నెట్వర్క్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే వితౌట్ ఎనీ గేట్వే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ ద గేట్వే ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెస్ టు ద అదర్ నెట్వర్క్. అంటే వేరే నెట్వర్క్ ని యాక్సెస్ చేసుకోలేం. Compulsory with the help of gateway only that will be help to access to the other network. Gateway is the refers to the device on network which sends to local network traffic to other network. For example, we are in local network. I want to connect in the public network. When I ping that IP address to the public network, with the help of gateway only we can reach out the other networks. Without gateway, we can't reach out the other network. That is a gateway. And also we have network types will be there. There are a number of network types like LAN, MAN, WAN. Guys, anyone any idea about the LAN, MAN networks? What is meant by LAN is a local area network. Local area network, what is the example of local area network? Anyone? See, what is a local? Within the organization. Yeah, within the organization. Suppose we have one office will be there within the LAN. We are connecting the LAN systems. We are connecting, okay, without internet also we can connect the LAN, we can connect all the systems. Okay, for example, 100 members are working and 100 members, 100 LANs. LAN a local area network be connected to all the system without any network connectivity. Also people will sharing the data and everything will be the LAN organization. And for example, we have n number of branches within the city. Okay, within local, this within the city. Within the city means we have 2 branches will be there. Okay, 2 branches. For example, we have different in Hyderabad. We have a number of branches will be there. We have four branches is there, and this will be comes under the metropolitan area network. Okay, this will be interconnect between the one branch to the other branch. This kind of network is a MAN network. What a worldwide network? Worldwide network means entire the world. Okay, entire the world, and whatever way which any country, anything wherever we can connect it and entire the connectivity, that is a worldwide network. Okay, these 3 networks will be there. And we can local area, we can LAN, we can say that local area network. And MAN is a metropolitan is a MAN is a network is a metropolitan, and worldwide network is the okay, WAN is the worldwide network. These are the 3 networks will be available, and based on the 3 networks it will be connected. And guys, you are connected, right? Whenever you are connecting the data, for example, you are browsing the data, one of the data you are connecting some other countries browsing the data. First it will be reached to the, we have certain endpoints will be there, entire India. One is Mumbai, one is Chennai. The endpoints will be there. The network will be go to here. If it is everything will be cross verify our Indian network security, then if it is allow only, it will allow to the other network. Okay, that is the endpoints will be there in entire India. It will be first we'll recheck it, after that only it will communication will be send it to the other network and other routers, and these are endpoints will be the network endpoints will be there. We can't directly coordinate, they will be verify everything. అంటే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఫైర్ వాల్ చెకింగ్ అన్ని ఉంటాయి. అంటే మనకి ఇండియా వచ్చి నెట్వర్క్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కటి మనం దీని ద్వారానే పోవాలి, మనం డైరెక్ట్ గా ఏం వెళ్ళలేము. ఈచ్ నెట్వర్క్ విల్ బి సెండింగ్ బై ద ఎండ్ పాయింట్స్ ఉండే, ప్రతి ఒక్క కంట్రీకి ఎండ్ పాయింట్స్ అని ఇస్తారు. ఆ ఎండ్ పాయింట్ నుంచి కనెక్టివిటీ అవుతుంది మనకి ఇంటర్నెట్ కూడా. అండ్ దిస్ కెన్ బి మెయింటైన్ బై ద ఎంటైర్ ద నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్. ఇది మనకి అంత డెప్త్ కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. We need to know the basic things network, and also just go through the things like, guys, if you have any time, what is switch means what, I will explain in the this one. Okay, I will explain in the virtualization concepts, virtual switch and everything. But what is a physical switch? Switch means what? Router. Okay, router means what? And these things you can just go through it once. What is switch, what is router, what is the functionality of switch, what is the functionality of routers, and this will be useful for us, but not that much of depth. Just we can go to the basic concept of switch and router. Okay guys, let me know anyone any doubts this session or this session or previous sessions. Anyone any doubts? Is clear?
I have one doubt, sir. Yes, tell me. Sir, yesterday that file sharing, sir, one server to another server, there is no other option, sir. Okay. One file sharing, what happened exactly? అంటే మీకు వర్క్ అవ్వట్లేదా? ఫైల్ షేరింగ్ అనేది వర్క్ అవ్వట్లేదా? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఇష్యూ? No, sir, that is not working. It's not working. Okay, let me, I will show it why it's not working. Again, I need to change that. Okay, means server is pinging, both the servers are pingable. అంటే ఆ రెండు IP addresses ping అవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు let me explain it here. ఇప్పుడు మీరు 2 VMs క్రియేట్ చేశారు కదండి. 2 VMs మధ్యలో మీరు పింక్ Yes, sir. కనెక్టివిటీ వర్క్ అవుతుందా? పింక్ No, అవుతుంది, sir. పింక్ RDP connectivity వర్క్ అవుతుందా? Yes, sir. RDP also is working, right? But Yes, sir. only the file sharing, how you are accessing the file sharing, అంటే మీరు ఇదే // is 192 సిరీస్, అది వాట్ ఇస్ ద ఎర్రర్ యు ఆర్ గెటింగ్? ఎర్రర్ ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది మీకు? యాక్సెస్ కొట్టిన తర్వాత IP అడ్రస్ ఇచ్చిన తర్వాత 192.168 $C ఇచ్చిన తర్వాత వన్స్ ఎంటర్ ఇట్, వాట్ ఇస్ ద ఎర్రర్ యు ఆర్ గెటింగ్? అంటే మీకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది, ఎర్రర్ డైలాగ్ బాక్స్, అది ఏమొస్తుంది? Yes, sir. 1 minute, sir. గైస్ ఇంకెవరికైనా ఎర్రర్ వస్తుందా? ఇంకా యాక్సెసింగ్ పార్ట్ అండ్ ఎస్టర్డేస్ యాక్టివిటీస్ ఇంకెవరికైనా పర్ఫామ్ చేయలేరా? చెప్పండి. Everyone is clear, right? Sir, Ravindra, sir. Ravindra. VM tools install చేయడం వల్ల అది ఇష్యూ వస్తుంది సార్. ఓకే, అది నీకు కనెక్ట్ అవుతుందని చెప్పాను కదా, ఐ విల్ చెక్ ఇట్. ఓకే, అది కొన్ని ఐ థింక్ సమ్ ఫ్యూ ల్యాప్టాప్స్ హ్యావింగ్ ఇష్యూ, దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఉంది. ఆల్రెడీ ఈయనకి పూర్ణచందర్కి రిజర్వ్ అయింది. లెట్ మీ ఐ విల్ ట్రై టు డూ ఇట్. ఓకే, బట్ అడ్వాన్స్ గా నువ్వు అడ్వాన్స్ అవర్స్ ఏం ఇన్స్టాల్ చేయబోకు, బట్ నేను ఐ విల్ షో ఇట్ వన్ సెకండ్. ఓకే, R2 ఇమేజ్ ఇచ్చేసి నేను చెక్ చేస్తాను కనెక్ట్ అయ్యి. I will try to R2 అయితే ఓకే రన్నింగ్ అవుతుంది సార్. R2 అయితే పర్ఫెక్ట్ రన్నింగ్ అవుతుంది. VM టూల్స్ అన్ని ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయా? యా, R2 అయితే ఓకే సార్. అది 2008 R2 అయితే ఓకే అన్ని ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయి, పర్ఫెక్ట్ వర్క్ అవుతుంది. బట్ ఓన్లీ ఓకే, బెటర్ వి కెన్ గో టు R2 నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయి ఫస్ట్. ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద నేను Windows 2008 చెప్పాను కదా, యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ విత్ R2 నౌ. R2 ఇవన్నీ RDP, పింక్ కనెక్టివిటీ, ఫైల్ షేరింగ్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయి. ఫర్దర్ గా నేను వేరే OS గురించి చెప్తాను నీకు. ఓకే, just you are getting R2 is working, right? You can practice with R2. Yeah, okay sir. Okay, fine. And okay, Sandhya, Sir, what is I that? have doubt in that command only doubt, sir. Okay, let me, I will once the class just share your any disk, I will check it. Okay, sir. Okay, and guys, anyone any other doubts? Okay, if you don't have any doubts, and just I will give another 2 days of time for you guys, and Saturday Sunday session aim తీసుకోను, class session తీసుకొని ఈ weekend, and try to practice everyone. If any doubt you can reach me anytime, I will try to fix this. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఏ ఇష్యూ ఉన్నా ఈ 2 days లో పింక్ చేయండి అండి. ప్రతి ఒక్కరికి మనం అందరికి పర్ఫెక్ట్ గా ల్యాబ్ చేస్తారో లేదా వెరిఫై చేసుకుందాం. ఓకే, ఈ 2 days లోపల మీరు కొంతమంది ఇంకా ల్యాబ్ చేయలేరు, ల్యాబ్ స్టార్ట్ చేయండి, ల్యాబ్ కంప్లీట్ చేయండి. జస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్, ది బేసిక్ ఇన్స్టాలేషన్ everyone should be complete in this Saturday Sunday. Monday onwards I will take 2 sessions, and we'll start basic like what is virtualization and what is the bare metal virtualization. We'll start the VMware concepts. Okay, just I will explain the first class will be the virtualization, what is the benefits of virtualization, how the VMware will be useful. After that we'll start the VMware classes also. Okay, meanwhile after that I will start the Windows concepts also. First I need to start the basic concepts of VMware, and I will start from Monday onwards till Saturday Sunday. Everyone we can complete all these sessions. The 7 sessions will be there, right? What are the 7 sessions? What is the practicing VM creation, OS install? Everyone should be perfect in that till Sunday, and Monday onwards we'll start the VMware sessions. Okay, is it fine? Okay, everyone? Yeah. So timing ఏంటి సార్? మళ్ళీ ఇదే టైం చేస్తారా? Same. Okay, what is the time means? 7:30 to 9 till 9. So Monday నుండి 2 classes start అవుతాయి సార్? Yeah, two classes. See, first I will schedule a 7:30 to 8:15 ko class అయిపోతుంది. I will give the 5 minutes of gap, and immediately I will start another class. It will be up to 7:30 to 9.
Yeah, okay, sir. ఓకే, Yeah. కంటిన్యూస్ గానే ఉంటుంది. ఒక జస్ట్ రికార్డింగ్ ఒక సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత రికార్డింగ్ కావడానికి నాకు 5 minutes పడుతుంది. వన్స్ కంప్లీట్ ద రికార్డింగ్ దట్ సెషన్, ఐ విల్ స్టార్ట్ అనదర్ సెషన్. Yeah, okay. Okay, and in these 2 days, let me know if anyone any doubts. I can just ping me according to my free time. I will connect with you at any desk and I will try to resolve the issue. Okay. 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 Okay, fine guys. Anyone any doubts still? Okay, if no doubts, I will stop sharing and I will upload the recording. Guys, నేను mostly whenever the class అంటే నా క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను రికార్డింగ్ సెషన్ అనేది ఇమీడియట్ గా ఒకసారి అప్లోడ్ చేయలేను, ఎందుకంటే నాకు ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ మీరు వెయిట్ ఫర్ 10 o'clock. ఓకే, 10 వరకు వెయిట్ చేయండి. 10 వరకు వీడియో అప్లోడ్ చేయకపోతే జస్ట్ పింగ్ మీ వన్స్. ఓకే, మోస్ట్లీ నేను 10 లోపు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఇమీడియట్ గా అప్లోడ్ చేయాలి. కొన్నిసార్లు నాకు ఇమీడియట్ గా అదర్ సెషన్ ఉంటే మళ్ళీ నేను టైం పడుతుంది. నాకు అట్లీస్ట్ 9:30 10 లోపు కంపల్సరీ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను వీడియో ఆ డ్రైవ్ లోపలికి. ఓకే, ఫైన్ గైస్, ఐ విల్ స్టాప్ షేరింగ్. Yeah, fine. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.